ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಣ್ಣರ ಬಡಿಯೇನು ಅಣ್ಣನ ಬೈಯೇನು, ಚಿಣ್ಣರ ಬಡಿಯೇನು ಅಣ್ಣನ ಬೈಯೇನು, ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡೇನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಒಂದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು, ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನ, ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗೋದು? ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿಂದನೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಸಾಗರ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಯ PU ಕಾಲೇಜನ್ನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ತಾವು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿನೇ ಒಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಗುರುಗಳು ಅಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೋದು, ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ಕರೆಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಜನನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವಿತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಗಣೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರಸ್ವತಿಯ ಪಾದವಿರುಂದಗಳಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿ ಕೋರಿ, ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೆ ಗಣಿತ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೋಸಿಯುಳ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ರಮಣ ಅಮರನೇನಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣನ್, ಆರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್, ಆರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ PU ಕಾಲೇಜ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರು, ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ, ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. Amen.
ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳ ಬುತ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಮೃತತ್ವದ ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಎಂಬ ಕಹಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಇಂದಿನಿಂದ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಡಿಯಿಡಬೇಕಿದೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವೆನ್ನದೆ. ಆಸೆಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸುವೆವು ನೀಟ್ ಹಾಗೂ ಜೆಇ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುಟ್ಟನ್ನು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವೆವು ನೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವೆವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಕನಸನ್ನು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विलासिते पदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमस्सुरारिनिज्जरं नतादिकापदुद्धरम्. सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश रक्ष मां. थैंक यू. ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಆಗಲು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು IIT JEE ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನಗಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಯ PU ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಜ್ಞಾನ PU ಕಾಲೇಜ್, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ
ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE, IITಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು LBS ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಯ PU ಕಾಲೇಜ್, ಸೈನ್ಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು 700ರಿಂದ 720 ಏನು ಕರೆಯ ಅಂಕ ಇದೆ ನೀಟಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ತರಬೇತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇರ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1ರಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 5-6 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೂ ಅದು ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಾಗರಿಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾಗರಿಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಆರ್ಯ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು JEEಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿ ಕೋರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕರವರು ಕೂಡ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೊನ್ನಾಳರವರು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನವರು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇವರು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮೈಗೆ ಕರಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಸೈನ್ಸ್ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಮರರೇಣಿ ರಮಣ ಸಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರೇ ರಮಣವರವರು. ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವೊಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಂಥದ್ದವರೇ ರಮಣರವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 30-35 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀಟಿಗೆ ಬಹಳ ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿದೋ ಬಯಾಲಜಿನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಯಾಲಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆರ್ಯ ಸೈನ್ಸ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಬಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿ ಕಣ್ಣಣ್ಣನವರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಆರ್ಯ PU ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಸಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವೀನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ವೀರೇಶು, ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು 4 ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಂಗೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಎನ್ ರಮೇಶ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ. ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ. दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपो हरतु मे पापं. संध्यादीप नमोस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणं
आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Thank you. ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿ ಕೋರಿ ನಂಜಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಕಾಲೇಜವರು ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ CET ಓದೋವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕಬ್ಬಣದ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು A ಆದಮೇಲೆ B ಆದಮೇಲೆ C ಆದಮೇಲೆ D ಅಂತ ಏನೋ ಅಂಚಿ ಚಾವಲ್ ಚಿಂಚಿ ಥರ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನವೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀಟೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಸಹ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೇಸಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ರೇಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ರೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರು ಆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವಷ್ಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೂತಿರೋ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಜೀವನದ ಶುರುವಾತಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೀರ್ಯ ಕಣದಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ 9th 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವೀರ್ಯ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಡಾಣುನ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೇಸಿಂದ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ, ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಆ ರೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಜೀವನನ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವನ್ ದ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ರೇಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದಮೇಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ.
ಅಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ನಮ್ಮ ಸೂಡ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗೆ ಸೂಡ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಂತಲೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಸೊ ಅವರು, ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ, ಈ ರೇಸ್ನ ವಿನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಪಾಪ ಅವರು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇದು. 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮಿನಿಟ್, ನಾನು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಬಂದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೆ. 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 10,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಈ ವರ್ಷ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 30,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ. 24.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹತ್ತತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಸ್ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೇಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ದಾಡಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಡಾಟ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಮನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೇ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ನೀವು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕಡಿ ಅಂತ ತೆಗೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಮು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದು 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೂ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ನಿಮಗೂ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೂತಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಸಹ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀಟಲ್ಲಂತೂ ಇರೋ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೇಸ್ನ ವಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ವಿನಃ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಂತೂ 100% ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ತುಂಬ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸತಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದ. ಆ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ತಿರುಕನೂರ ಮುಂದೆ ಆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆವಾಗ ಆ ರಾಜಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಥರನೇ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇತ್ತು, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದವರೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿಂದು ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸೊ ರಾಜ್ಯನ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಒಬ್ಬರು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ರೆ ಮೊನೋಟನಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಿಗಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ರಾಜರನ್ನ. ಆವಾಗ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಥರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಂಗೂರ ಸಾರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಊರಿಡಿ ಹೋಗಿ.
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯುವರಾಜನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವೈವಾ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಇತ್ತಂತೆ ಪಾರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ನದಿ ದಾಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ವನ್ಯಮೃಗಗಳು, ಕ್ರೂರವಾದಂಥ ವನ್ಯಮೃಗಗಳಿರೋಂಥ ಕಾಡು. ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನದಿ ದಾಟಿಸಿ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಂದು ಆಮೇಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಪ ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಒಂದು 4 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಾಂ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ನದಿ ದಾಟಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಥರ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದವನು, ಅವನೇನು ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ನಾನೇ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಆಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಂತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಏನೋ ಬಿಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅವನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಫು ಮುಗೀತು, ಬರ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನದಿ ದಾಟಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀವಂತ ನದಿ ದಾಟಿಸಿ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರಂತೆ. ಅವನು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ಏನಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅನ್ನಂತೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇವನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಇವನು ಬದುಕು ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ತಂದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಇವರಿಗೆ ಕರೆದ್ನಂತವನು, ನೀವು ಬಂದು ಬೇಕಾದರೆ ನಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅಂದರೆ, ಆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಆ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಲೀಸಾಗಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಸಹ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ನೀವು ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಈಗ ಏನು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕ್ರೂರವಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಲ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೋರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 2 ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು 1 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ 1 ಸೆಕೆಂಡು ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಾರ್ದು. 2 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಕ್ಟಿಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೊರತು ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ತಂದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹದ್ದಿನ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಬಲ್ರಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹದ್ದಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಹದ್ದು ಅಥವಾ ರಣಹದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜ. ಸೊ ಅದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡುವಾಗ ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು ಹಾರಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರುತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜೊತೆಗಿತ್ತೆ ಏನು ಬೇಡ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಲ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆಯಂತೆ ಹದ್ದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ತನಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬಲ್ದು, ಮತ್ತು ಆ ಆಹಾರ ಸಿಗೋ ತನಕನೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಲ್ದು. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಸಹ ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಹದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಮರಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಇದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೆತ್ತಗಿರೋ ಮನೇನ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆ ಮರಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಜೀವನನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಾರರು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಸಹ, ನಾನಂತೂ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ರವರೇ, ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀರ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿರ್ತೀರ, ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜೇ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ. ನನಗೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಬೈದರು, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಇವತ್ತು ಬೈದರು, ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಬರ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ದಾಟಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೋಬಲ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಹದ್ದಿಗೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಡ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ CET ನಮ್ಮದು, ಅಂಚೆ ಮಿಂಚಿ ಚಾವಲ್ ಚುಂಚಿ ಥರ ಆ ಥರ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹದ್ದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಮ್ಸ್ನ, ಅಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ, ಮೋಡಗಳಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಓದೋ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಕೆಟಸ್ಟ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನೇಲೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆನೂ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸೋಂತಹ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯೋದಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 100% ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆದರೂ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಸೀಟ್ಸ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪಾಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವ್ರು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಾರೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿರಾಸೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ತರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಲ್ದಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗಿಂದನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಹದ್ದುಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ವಿನಃ ನೀವು ಯಾರೂ ಗಿಣಿಗಳಾಗಬೇಡ್ರಿ. ಗಿಳಿಗಳಾದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ, ಅಂದರೆ ವಿ ರಿಪೀಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ.
ಸೊ ಗುರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಗುರು, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲವರು ಗುರುಗಳು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರಲಿ. ಈ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಫಲ್ಯಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೂಡ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಸೂಡಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಹೀ ಈಸ್ ಸೋ ಕೇಪಬಲ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾರು ಅಂದರೆ ನೀವು, ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ. ಹೀ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಬರೀ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ತುಂಬ ಇದು ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ನ, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಭಾರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರೋರು, ಭಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಅವರಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಪಾಡಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜನರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳೋಂಥದ್ದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರೋರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು. ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. Good morning, everyone. First, we'll pray to God. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Without a good teacher, we are nowhere. So, because Guru is the awareness. So, I congratulate Arya Academy for establishing this finest teaching avenue, so that all the students get benefited from the city of Shimoga. So coming to today's discussion, it is cracking NEET, your pathway to rewarding medical career. Good morning, everyone. It's my pleasure to be here today to discuss a topic that of utmost importance to all of you, the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET, and how to approach it effectively. First is, we need to know what understanding the NEET exam. The NEET exam is the gateway to undergraduate medical education in India, conducted by the National Testing Agency, NTA. This exam assesses your knowledge, aptitude, and passion for the medical field. Securing a high rank in NEET exam is crucial for gaining
admission to prestigious MBBS program across the country. The importance of NEET coaching. While some students may excel through self-study, NEET coaching can provide invaluable benefits, such as one is structured learning. Coaching centers offer a well-organized curriculum covering the entire NEET syllabus, ensuring comprehensive preparation. Second, expert guidance. Experienced faculty share insights and strategies based on their deep understanding of the exam pattern and question types. Regular assessments is the keystone there. Frequent mock tests and evaluations help you identify your strength, weakness, and refine your study approach. Competitive environment, studying alongside with the peers who share your goals creates a motivating atmosphere, pushing you to excel. And apart from that, doubt clearing, dedicated faculty and sessions allow you to address queries and achieve a thorough understanding of the concepts. So choosing a right coaching institute is the first step where I think Arya Institute will help the students to achieve their goals. So a right NEET coaching institute should have a reputation and track record, faculty expertise. Here all the distinguished faculty are there who are very well renowned with their experience of 25 to 35 years in their subject expertise like mathematics, physics, chemistry, and so on. And study materials which are available and infrastructure of the institute and the batch size, that is also matters. And another important thing as students you need to know is balancing the coaching and self-study. While coaching is essential, self-study is equally important. Here are some of the tips to strike the right balance. First is, as Madam told, Dr. Vani Kore, time management. Each second matters, each minute matters. It is 24/7, 365 days that makes a difference where you will be in the future. So it's create a realistic timetable that allocates sufficient time for coaching classes and self-study, consistent revision, regularly revise the topics covered in the coaching to reinforce understanding and retention, practice, solve previous year's NEET papers, and take online mock tests to familiarize yourself with the exam pattern and improve the speed and accuracy. Health and well-being, which is very important to tackle the stress. So maintain a healthy lifestyle with proper nutrition, adequate sleep, and a regular exercise to support your academic journey and overcoming the challenges. The path to cracking NEET may present several challenges like stress management, but with the right mindset and strategies, you can overcome them. First is stress management. Practice relaxation techniques like meditation and deep breathing to manage stress and anxiety. Maintain a positive outlook. Second thing is the peer pressure. Avoid comparing yourself with others. Focus on your own progress and growth. Third, burnout. Take regular breaks and engage in activities you enjoy to prevent burnout and maintain productivity. Now, having discussed all this, let us see what is the current scenario in India. Total MBBS seats in India, as of 2024, there are 706 medical colleges in India offering a total of 1,09,095 MBBS seats. This includes 55,000 seats in the government colleges and 53,915 in private colleges. And national eligibility cum entrance test sees around 1.8 million participants annually. That's a huge number. That means you need to be very vigilant, to the point, and your preparation makes a lot of difference. As Madam was saying, even 1 mark makes 10,000 rank difference. If you see this year's results, the highest marks is shared by 76 of the students. 76 are first rankers. So the NEET cutoff percentile for the unreserved upper category is 50th percentile. For other categories, it is the 40th percentile. So coming to MBBS seats in
Karnataka, as of 2024, Karnataka has 69 medical colleges offering MBBS programs, providing a total of 11,270 MBBS seats. This includes 3,525 seats in government colleges, 7,745 seats in the private institution. You may be thinking why I am saying this. First, you need to fix up your goals. How many colleges are there? How many seats are there? What is the pass percentile ranking? So how much I should concentrate? So setting the goals is a very important in achieving success. So coming to our medical college, Subbaya Institute of Medical Sciences Trust, established in 2003, spans 32 acres and features 1,100 bed multi-speciality hospital with advanced research and learning centers and comprehensive medical, nursing and dental programs. The institution emphasizes quality education and attracts students nationwide and internationally, focusing on creating dedicated healthcare professionals and improving community health. We have, since last 3 years, we have started postgraduate program also across all the departments. And it is a very nice place to learn. In conclusion, the NEET exam is a crucial step towards a rewarding career in medicine. While coaching can provide an invaluable guidance and structure, your determination, hard work, and perseverance, grit, are the driving forces behind your success. Remember, the journey may be challenging, but the destination of becoming a healthcare professional is truly worth the effort. To all the aspiring doctors here, I wish you the very best in your NEET exam preparation. May you achieve your dreams and make a lasting impact in the field of medicine. Thank you all. All the best. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀಟ್ ಮುಡಿಯುವ ಮುಂಚೆ, ನೀಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೋಶಿಲಾ ಸರ್ ಗಣಿತ ತಜ್ಞರು, ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿವೃತ್ತ ಹೊರಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸೋಣ. Honorable members on the dais, my dear children, parents, and all the other people who are present here. I will discuss the strategies in detail. I'll try to make my workshop or seminar, whatever you call it, as interesting as possible. To make this seminar interesting, I want you to participate with whatever questions you have. We'll try to provide you a mic. You can come here and you can ask your questions. Stop me in between if you have any queries to ask. So first, I'll start with a small example. Ma'am was telling something in Kannada which I don't understand.
but still I could pick up one word, smart work. I'll start with an example with that. When we were very young, we had a small poem in Hindi. The poem used to say, a crow is thirsty, there is some water in a pot which the crow cannot reach. The crow used to fetch some pebbles, put the pebbles into the pot, the water comes up, and the crow drinks the water. That was the story when we were studying. Now, generations have changed. After 55 years, I am quoting this example. To make it relevant, I am talking of a smart crow. What it will do is, it will not fetch pebbles and put into the pot. It will fetch a straw, put a straw, and drink the water. So, smart generation, smart solution. If you don't understand the example, please ask me. I hope you understand the example what I gave. So smart generation means you have limited time, you have other activities to take up. With those activities, how the preparation can be more effective, I will be presenting you one by one what exactly you're supposed to do. How many are 12th pass here? Students, can you raise your hands? 12th pass students? How many are in class 11? Raise your hands. Oh, good number. How many are school students? Okay, fine. So I'll try to make my lecture useful for everyone, including the honorable members on the dais. Okay. One more example before we get into the subject, before we get into the preparation. When we were studying, there used to be a story, Hare and the Tortoise. Are you aware of the story? Hare and the Tortoise? Yes or no? Yes, sir. I'll repeat the story for you, whoever is not aware of that. A hare and the tortoise. Hare always used to run fast, obviously. There was a competition between hare and a tortoise. And the competition was started on a particular day like this. They started the race. When the race started, the hare started running fast. After some time, it thought the tortoise is very slow. By the time it comes here, I'll take some rest, sleep for some time. The hare slept for some time, and by the time the tortoise slowly walked and finished the race, and finally the tortoise won the race. This is an old story. Everybody use a moral for this. The slow and the steady wins the race. This is old story, 50 years or 100 years back. Now, after this, there is a next story to it. This you may not be aware, I'll tell you that story also. When the hare lost, it was humiliated by every other person in the city. They said, you lost the race by the tortoise. How can you do this? Then the hare thought, okay, let us have one more race. It went to the house of tortoise, said, we'll have one more race. Let us participate. So everybody was invited again, and the race started. This time the hare is an intelligent guy. It did not sleep anywhere. It won the race by several miles. That means the moral of the second story is you can never beat fast and consistent. This is second story. Okay, first one is what? Slow and steady wins the race. Over. Fast and consistent can never be beaten by a slow and steady. Story number 2. Story number 3. The tortoise again thought for a while, I am beating the race once, I bet. Next time tortoise lost and hare won, we are even. We'll again have one more race. It went to the tortoise, went to the hare house, said we'll have one more race. But this time we'll change the track. Not this direction, we'll go this direction. The
tortoise and hare both agreed for the race. Everybody was invited. The race started. After running for 1 mile, there was complete water. The hare could not do anything, it stopped there. The tortoise slowly walked and came to the water and it swam across. The tortoise won the race once again. So the moral of the third story is identify your strength. If you're strong in something, use that. That is the moral of the third story. Story is not yet over. Story number 4. This time, everybody thought this hare and tortoise are creating a lot of nuisance. No, others also will participate in the race. We will teach both of these fellows a lesson. And so many people participate in the race, 20, 30 people participated, different animals also participated. By the time, the hare and tortoise have become good friends. When the race started, right, the hare took the tortoise on its head and started running. After some time, there was water. This hare sat on the back of the tortoise, and both of them finished the race together. This is story number 4. The moral of story number 4 is team strength always wins. Only Ramana sir cannot teach physics and get the student selection in IIT or NEET. Similarly, only biology teacher cannot complete the race. Only chemistry teacher cannot make you get selection. All 4 put together only will get you the selection. This is the moral of the story number 4. Story number 1, slow and steady wins the race. Story number 2, identify your strength. Story number 3, what is it? Story number 2 is slow and steady cannot beat the fast and consistent. Story number 3 is the moral of the story is you have to identify your strength. Story number 4, team always wins. Therefore, if you have to get successful, identify 1 or 2 good friends of yours, do combined study, and you get your selection. This is story number 2. Okay. Now, Ramana sir hates me for this. I'll start with a physics example. Yesterday I was telling him a physics story. He contradicted me. I said, I will not tell this story to students tomorrow. I'll tell you a factual situation. Okay. All of you students in class 10th, 11th, 12th, all of you, it is relevant. A question was given to the students in an examination. The question was very simple. How do you measure the height of a barometer or height of a building using a barometer? There's a building. How do you measure the height using a barometer? I don't know how it measured. I think physics sir might be knowing. But the question was given to students like you in the examination hall. There is one smart guy. The time given to the question was 10 minutes. The question was taught in the class maybe. All the students were seriously writing the answer. One student was sleeping in the examination hall, not writing. The invigilator went there. Maybe Chandramohan sir is the invigilator. He went to the student and said, why you are not writing? Do you not know the answer for the question? Then the child said, I know the answer, but I would require 10 minutes. I'll write the answer in 1 minute. Oh, great. So you carry on, sleep for some more time. Examination in charge went off. In the last 1 minute, the student scribbled something and gave the paper to the invigilator. After the results are declared, this student was failed. The student was failed because he did not write the answer what the teacher was expecting. All the others passed, the student failed. The student looked at the marks, he got 0 on 10. He did not keep quiet. He went to the head of the department, Ramana sir. He said, sir, how can you fail me? I wrote the answer, you have to pass me. The Ramana sir looked at the answer, said, no, your answer is wrong, you are failed. Then he did not keep quiet. He went to the secretary, sir, Ramesh sir. How can Ramana sir fail me, sir? I have written the answer correctly. Then he said, no, you cannot pass because your answer is wrong. Because my sir said you are wrong. Then at the time, madam was here. She's an expert in physics, chemistry, biology.
that was given to the madam to decide whether the student to be passed or failed. Then at that time, madam looked at the answer, said, no, your answer is wrong. But somehow, considering that you are a good student, I'll give you one more chance. And if your answer is correct, I'll pass you, otherwise I'll fail you. Student said, okay, fine. He was given again 10 minutes time. That fellow did not write anything for 8 minutes again. So the teacher went to the student, asked, why are you not writing? Madam, 2 minutes enough for me. Like that only you said in the first time also, you failed, fellow. You take time and write. No, ma'am, 2 minutes is enough. That fellow again wrote the answer in 2 minutes, gave it to madam. Madam looked at the answer. I cannot say it is wrong, but somehow I don't agree with you. So the student replied, madam, I have many methods. Now, please tell me, I'll tell you all the methods, which method you are convinced you pass me. Then, are you interested in knowing what the student wrote first time? Yes or no? What he said was, this is a barometer, tie it with a rope, go to the top of the building, drop it till it reaches the ground, measure the length of the rope, that gives the height of the building. Is it wrong or right? It is right or wrong? It will give you the height of the building, but still he was failed. Next time, what did he write? You want to know? It was a different answer. He said, yes, ma'am, this is a different answer. Go to the top of the building, drop the barometer from there. When it touches the ground, note the time period. Use S is equal to half GT square to get the height of the building. Is it correct, sir? Yes, it is correct. The student is also right. Somehow, ma'am did not agree with this. Said, no, I don't want this. Tell me some of your methods. Said, fine, one more method. Ma'am, come outside. The student took ma'am outside. Said, this is the barometer. I put it here. Take the length of the shadow, length of the building. Use similar triangles to get the answer. I'm a maths professor. That is also going to give you the correct answer. Oh, wonderful. Some more methods? Yes, one more method. What is the method? Tie the barometer with the rope, hang it from the center of the building. Take it to one corner and leave it. Use the time period. 2 pi into under root L by G will give you the length of the pendulum, will get you the height of the building. Oh, excellent. One more method? Yes, ma'am, one more method. What is the method? Very simple method, ma'am, everybody can do it. No physics, nothing required. What is it? Come, let's go to the staircase. The student took ma'am to the staircase. This is the barometer, height 15 centimeters. Start from the stage. This is 10 centimeters, 20, 30, 40. Like that, you measure till the height of the building, ma'am, you will get the height of the building. The ma'am was convinced this guy is right. Okay, one more last method. Ma'am asked, if you can give me one more method, I'll pass you. I'll give you one more method. Then he called, ma'am, call the supervisor of the building. He called the supervisor of the building. Supervisor came. Supervisor, please take this barometer. I'm giving you free. So what will I have to do for this in return? And the student replied, please tell me the height of the building. The student was given the answer by the supervisor, and that was another answer given. Then the teacher or ma'am expert asked, why are you writing so many methods? Are you not aware of the method which the teacher gave? The student replied, yes, I am aware, but why do you require a stupid barometer to measure the height of the building? I have more methods to tell. The teacher said, thank you very much, I don't want. I am passing you, you are passed. What do you get out of this? For a problem, there are multiple approaches. Don't be limited to one approach. Wherever your imagination goes, think about that and write the answer. That's the logic of the story. You want to know who the student was? The student was Niels Bohr and the teacher was Rutherford. Both are experts in their own field.
You don't have to be one of them to get selection in NEET or IIT. You have to have your imagination open and you get the selection. All right, this is what the moral of the story. Have you followed the story? Yes or no? Yes. Now I'll play a video for you. All of you watch the video. Sir, play the video. Watch this video, interesting video. This is taken from a YouTube video only. I'm playing for you. It is a 2-minute video, don't worry, not a lengthy video. Is downloaded. PPT, no, not in PPT, video separately downloaded. It's an interesting video. You have to wait for it. Shall I come, sir? Once again. Video worth watching, worth waiting also. Go ahead. Volume, volume.
You'll miss the emotion without volume. Volume. Now. Hello, Chief. Yeah, some firecrackers. If it takes time, we'll wait. Yeah, close it. We'll play later. Yeah, sorry about that, kids. You'll get it slowly when they get ready. But it is a worth watching video. If we'll be able to play it at the earliest. Don't worry. Okay. Now coming to the preparation for JEE first and then NEET next. Okay. JEE is my specialization. NEET is Ramana sir specialization, and also I guided many students for NEET. So how to prepare for JEE first, then we'll go for NEET. If you look at the preparation for JEE, there are two phases. One is the mains level and one is the advanced level. Unlike your NEET examination, nobody gets 100% marks in NEET, in JEE. NEET 720 on 720 has become a common phenomena these days. Maybe in the next few exams, they'll make the paper difficult. They'll reduce the percentage of marks. Nobody gets 720 on 720. If you look at the what you call JEE advanced examination, 3 parts, physics, chemistry, maths, all are equally tough, same level of preparation. If you start the preparation with maths first, yeah, you can ignore that video, it will come to you. Please focus on me, focus on the preparation for JEE now. Yesterday I was interacting with some students here. To get a selection in JEE, in maths, first what is required to do? How much preparation you require to get into a JEE examination with a decent rank? Ma'am said 24/7, I said 7/24. If you can focus every day 7 hours, that's enough as far as your JEE selection is concerned. That is my expectation from you guys. To get a selection in IIT, JEE Advanced, you require to focus for only 1 hour in maths, 1 hour in physics, 1 hour chemistry. Ramana sir, will you agree or don't agree? Will you agree or don't agree? 1 hour physics, 1 hour chemistry, 1 hour maths for JEE Advanced. Agree? Don't agree? Agrees. Ramana sir also agrees. How do we make it possible? Suppose if you spend 1 hour per day, you can solve 10 problems, 10 to 12 problems per day. I take it only 10 problems. The moment you finish 10 problems, close the maths textbook, go home, enjoy, come back. Or if you are at home, go out, relax, come back. Start with other subjects. Now, what can you do with 10 problems in 2 years? That means rain or storm, every day 10 problems. 365 days into 10 problems per day. That means 3,650 problems in 1 year.
in 2 years, into 3,650 problems, into 2, approximately 7,000 some odd problems, which is sufficient for you to get selection in JEE. That's enough. Whenever you are doing a problem, the theory which is required will be given in the classroom. In addition to what theory is given, are you able to solve a question or not? You are supposed to look at the idea of the question, 10 problems per day. The entire syllabus which is required for JEE Advanced will be covered in those 7,500 problems approximately. And that's your selection. If you guys can assure 10 problems per day, I will see that I'll hold your hand, make you walk, and leave you at IIT Mumbai. This is my commitment for you. If you can work for 1 hour per day, other than what your classroom teaching, I will see that you get selection into IIT. Similarly for physics, similarly for chemistry. This is what is the amount of preparation required for JEE Advanced. When it comes to NEET, we'll talk 1 or 2 points about NEET also. NEET, we divide into 2 parts. One is the bio part and the other one is non-bio part. Bio part about 360 marks. The physics and chemistry about 360 marks. Majority of the students I see, scoring 300 is easy for people. I think Kannan sir will say 300 problems, 300 marks in NEET is not a very difficult task, and definitely it is achievable. But with 300, you will not get selection in NEET, that everybody of you know it. Minimum marks required to get selection is approximately 650 plus. If you want a government medical college, you require 600 plus marks in the NEET examination. That means only biology will not get you the selection. What we require is biology plus physics plus chemistry. All put together only will get you the selection. So therefore, you require to prepare for biology, physics, and chemistry. Yeah, don't turn your heads other side. So how to physics, how do you do that? Ramana sir will take up when he's going on. And chemistry, Chandramohan sir will take up. Biology also, my target is only 300 plus marks in biology. If you are able to get that 300 plus marks in biology, then biology, physics, chemistry put together, 300 plus 300 marks, that's the target. This is what is the requirement. Now, before I continue further, let the students settle down. We'll take 1 minute more. Do you have any questions in this? Anyone want to ask any question? I'll stop for a moment. I have a mic, I'll give it to you. Meanwhile, the other children will settle down. Sir, play the PPT. PPT. PPT you play. Yeah, next slide. Second slide. Yes, look at this. What are you understanding out of this? Only God knows what motivational speakers told this monkey. The lion is the NEET examination. The monkey are you only. You're all very interested in beating the lion. With what? With a stick. So, all our motivational speeches are making you to take the examination. But are you ready? Yes or no? You are ready, but are you prepared? No, you are not prepared. You require time. Okay. So only motivation lecture will take you till the lion, but you will not be able to beat the lion. Okay. Read the next slide. Sir, next slide. Read that. You are the monkey about to wake up the lion. Lion is the NEET or JEE.
What are you saying? I want to get the name of the motivational speaker. This monkey listened to summon up that level of courage. So I am the motivational speaker. Right? I am summoning you up to that level of courage. But are you prepared or not? That you have to see. Before waking up a lion, be prepared for that kind of examination. So any examination, that examination depends on the person who will set the paper. If I want to fail you all, I can fail you everyone. If I want to pass you, I can pass everyone. If I want to pass only the deserving students, I can make them pass. If you want everyone to fail, the question paper can be like this. See the next slide. Sir, next slide. Next slide. Listen to me. Yeah, read the question. Can you write questions like that? Everybody will fail if such a paper is given. Ramana sir, will you attempt to write those questions? Can anyone write the answers to those questions? Even I cannot write. Even I am also fail. So, if a paper is made difficult, everybody will fail. Because of that, paper is made in such a way that everyone passes. Is it clear? Next slide, sir. Look at this. This is very important. Dunning-Kruger effect. If you see my profile picture, you will find this only. This is a very useful thing. Know nothing as you become a guru. You see the graph, across the x-axis if you go, your knowledge will increase. Your confidence levels, you see. When you are a beginner, when you know nothing, look at your confidence levels, how high they are. Everybody who is beginning will think that I am the one who is made for NEET examination. I will pass. As you learn something, you will get to the valley of despair. Valley of despair is, I've studied so much, sir, I'm not getting marks. But remember, when you are at that level, you are learning things. You really know something. As you go slowly, you will get slope of enlightenment. Slope and enlightenment is, sir, I have been taught by you all very much. I am at the level to crack the examination. Therefore, I will be able to crack the examination. As you go a little further, you will become a guru. And you will sustain there. If you reach that sustainability point, that will be your selection. This is the graph. You remember always. Whenever you feel depressed, whenever you feel that I am doing slightly bad, remember that you are actually learning. When you really learn things, you will be at that particular point. That is what we require to understand. So therefore, this graph is a useful graph for every one of you. Whenever you feel you are overconfident, that means you understand you know nothing. When you are humble, when you know things, then you will become very cool. I was teaching a student about 1 week back. He is a 10th class student. I used to sit in the chair, he used to come and sit down at the ground. He used to ask questions. Believe me, that boy knows more than me. If anybody who's in class 12 asks a question, I used to test that boy. Can you solve this question? That boy used to solve and used to give a solution which is different from what I know. Such kind of students are at that level plateau of sustainability. That is what you're all guys supposed to reach. Shimoga is a beautiful place. Ramesh sir has asked us to teach the children maths, physics, chemistry, bio. We are available for you. We are ready to answer your questions, and hopefully all of you guys will learn subject properly, and we are here to guide you. Anytime, any moment you have any questions, we are ready. So all of you can ask your doubts. I'm ready to answer. Otherwise, I'll pass on the mic
to the next speaker. I request Ramna sir to take over. And meanwhile, you have any other questions asked. That video is still, you're ready to play? Don't worry, that video I'll pass on as a message to all of you people you see at your home. But you missed something which is important. Without volume, can you play? Yes, play it without volume. Without sound, you see the video. This is where technology I'm irritated with. It works when you don't want to work. It will not work when you want it to work. Now we want it to work, it is not working. Just see the video without audio. Sorry about that. With this, I close after this video. Now, without audio also, it is not getting played. Technology bugs. Leave it, sir. We'll pass on to children as a video. Download it and send it to them. Sir, Muralikrishna sir, leave it. Yeah, I'll translate the voice later. Look at the speed painter. Sir, you can turn the chair there, sir. It is easy. You will enjoy the video. This guy is making a painting, claimed to make a painting. One and a half minutes, he's supposed to paint. Everybody is not believing him. "45 seconds left." Look at the people. Nobody is believing. "10 seconds. Done. Clap for him. You have actually missed the volume, but it's a wonderful painting. I love it. Let me tell you this, related to what we do. Only person who knows that he can paint, who is he? Who is he? All the people who were watching, they were not sure of that. Only one person was sure of that. That was the painter himself. Nobody else knows. Nobody believes that you will make selection in IIT or NEET. We believe you. We are speed painters. Believe us. Thank you very much.
Ramana sir, please. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ರಮಣ ಅಮರನೇನಿ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Very good morning to Ramesh sir and Sunita madam, and very good morning to Dr. Vani Kori madam, who given valuable suggestions about the smart work, and very good morning to like our gurus Chandrasekhar sir and Chandramohan sir, and very good morning to our colleagues and lecturers, and very good morning to my dear students. Here, I always pray the God, I should not be motivated by the Chandrasekhar sir. If I go and I wake up the line, what happens next? If sir motivates me to that level to wake up the line, if I wake up the line, what happens? It's too dangerous, right? Right or wrong? But he is such a motivational speaker. And sir always thrown me a challenge on the diocese. Now children, sir explained so many methods, right? So many methods. Let us measure the building height. He thrown the challenge onto me. Right, sir? Now, I will make you measure the building height in 10 seconds. Ready? Ready? Make yourself as a scale. Compare with you. Compare with you. You know your height, right? In feet. Compare with you. Make yourself as a scale. Measure the building height fast. Done? What is your answer? Approximately 25 to 27 feet. Right or wrong? Is it 24 to 25 feet? Don't worry, sir, don't question us. Don't worry, sir, don't question us. Suppose if we don't say yes, sir has to measure. He is not ready to take that work now. Right? Okay. Anyway, children, always you should be standard for everything. You know about yourself, right? You should be for everything. Like to measure this building height, make yourself as the standard. In hard work, you make yourself as the standard. Smart work, make yourself as the standard. Make yourself as the standard. Understand? 10 days back, Arya PU College inauguration happened. Just 10 days back, 26th. Now, today sir launching the academy. Now everyone will ask, sir, what is the difference between PU College and academy? What is the difference between PU College and academy? What is the difference? Do anyone know? PU College will give the certificate, PU certificate with the best percentage. Right? Am I right or wrong? But academy will give the career. Academy will give the
bright future, career. It will try to push you into the competition. It will try to support you into excel into the competitive examination. College designed for the social justice. Academy is designed for the competitions. You understand difference? Now, sir, what is the difference in the PU syllabus and the NEET syllabus? Is there any syllabus difference? No syllabus difference. How you will think? Question is different. Now, suppose the question, how many minutes Chandrasekhar sir discussed here? How many minutes sir discussed here? How many minutes sir discussed here? 30? 45 minutes, right? In NEET question they will give in this way. How many kilometers you traveled by the time Chandrasekhar sir finished his speech? You traveled any distance here? Look at your friend, is he traveling? Is he traveling? Actually, this travel is relativistic phenomena. Right? Look at your friend. Okay, he's always beside you. He is in rest position. But here, what paper set are expecting, we should understand. Our Earth traveling, we are on a space shuttle. Earth is our vehicle, space vehicle. At free of cost, we are traveling. We are traveling 1 lakh kilometers per hour. By the time Chandrasekhar sir finished his speech, we traveled 75,000 kilometers. Space journey at free of cost. Right? They might interlink like this. Is there any force you are feeling on your face now? Is there anyone pushing you? Is there anyone pushing you on your face? No one pushing me, sir. No one is there in front of me. Right? PU question. But air pushing you with a 10 power 5 pascals, approximately if you calculate according to your face dimension 15 centimeters into 15 centimeters, our air pushing us with 1,000 newtons force, almost 100 kilograms weight. So here, question is different, children. Syllabus is same. Your answers also different in PU examination, different in NEET examination. Right? Do the smart work, as madam said. You should, when you are writing the examination, everyone think that we have physics 1 hour, we have chemistry 1 hour, we have biology 1 hour. Is it really we have 1 hour to answer the physics paper? Do we have 1 hour? Almost 40 minutes will be consumed to read the paper. Our examination system giving us only 20 minutes to answer the paper. You must be equipped with a lot of tricks and techniques. If you empowered with all these weapons, then you can appear for the NEET examination. Syllabus is same. Your weapons must be different. So, let's join hands to get the success. Together we will work. The most important weapon for you is your teacher. Use that weapon properly to get the success.
Together we will work. Anyone if ask which subject is favorite subject for you? Which subject favorite subject? Maths and biology. Everyone saying this one only. Yesterday I visited 90.8 FM and there one person, Janardhan Pai, he respected us a lot. Oh, all teachers are there with a lot of experience. Then he invited us, laughing happily. Then I introduced myself. I am physics teacher. He started running away. He hates physics teacher. Everyone hates physics. Right? But really, this is very easy subject. Biology, you need to read a lot. Right, sir? Chemistry, teacher has to cover lot of syllabus. But physics teacher, if gives some ideas, core ideas, for lesson one idea. Understand? We don't need so many methods. Happily we can answer. We don't need revisions. Once if you understand, we don't need revisions. You know Newton's law? What is Newton's first law? When you know this law, in which class? In 9th class? Okay, when suppose if I ask 1 year kid, give that bottle, will he call the bottle? Bottle, please come. Huh? Will he call that bottle? Bottle, come here like this. He know that bottle will not come without the effort. Is it not Newton's law? Tell me. Actually, after reading the statements, the equations, we are forgetting our common sense. Just use your common sense, add the mathematics, it will become physics. That's all. If you forget your common sense, if you start listening to these statements, if you start applying the equations, then physics become physics. Evil. Okay, anyway, let's work together. I am here with you to make the physics very easy subject. I promise easier than biology. Kannan sir. Right? Let's take this as challenge. Let's prove this after 1 year. Thank you very much, children. Thank you. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ರಮಣ ಅಮರೇನಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಸರ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು, ಇವರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Good afternoon to one and all. No doubt, I am assuring that when the students who are sitting here, definitely they are going to enter in the medical colleges or in NITs. Okay. Yes, this type of a hurdles will come, but we have to overcome that one. Just if we kept silent for that moment, everything has been set right. That's what I want to say here. Undoubtedly, majority of you are going to enter in the national level medical colleges or the IITs or NITs. Why I'm saying this in a confidence? From the beginning, it's almost all 2 hours. It's almost all 2 hours. Majority of you are sitting and listening everything with a patience means
how care you will take while listening the lessons. Undoubtedly, hats off to you too. Definitely you are going to listen that one. Undoubtedly, one more point is that some of you may be repeaters. Some of you may be the repeaters. What I said, if you doesn't have a patient to sit for 2 hours, majority of you are going, coming and out, going out and coming inside. And someone I observed that one, they are frequently moving outside only. That means they are missing the good points, what it has been given by the experts, what it has been given by the experts. Definitely they have to listen again. They have to listen again. So those who will call as repeaters, that is a separate thing, but majority. And what the difference I found here, whenever the question is asked by the experts, only the girls are answering. At least they try to put their voice, but this side I didn't hear any voice. I'm not caring of that one. That means how enthusiastic you are. Enthusiasm creates everything. If you want to learn, then you will try to learn. If you are not interested, you will be numb. This is what we are requiring in our life. Enthusiasm, at least. How the laws are coming out, different types of laws and statements which are coming out means by their experience. If you want to experience it, that means you should have a creativity as well as a thinking power. This is the thing required by the students. People may say that when the chemistry is easy, as part of you. Everyone talks, when you are coming to the engineering students, you will talk about the maths. It's the toughest part, the questions are very tough. You have to practice more. If that engineering student, that means those who are JEE aspirants, they are practicing 100 maths questions, means they will try only for 5 or 6 of the chemistry. That too he will select, did I have to do the organic or I have to do the physical? They never touches the inorganic chemistry because they are considering that as a boring subject. Already 1/3 part has been gone. Already 1/3 part has. Second, if the NEET aspirants are there, they will think of the physics. They will think of the physics. The questions are very tough. The questions will be asked differently. But it is a key for mystery, not chemistry. It is a key mystery, key for mysteries. We are not inventing anything. Just we are saying, what is the action of the hydrogen with the oxygen? Action of the hydrogen with the oxygen, water is formed. Just we are showing that is one equation. We don't know in what way it will be formed, how the reaction takes place. But we are doing that in the chemistry. We are doing that. General thought, that means the people as created in such a way, we can easily read the chemistry. Chemistry is not the loss, but not least. It's simple. A mathematician, not you, sir, and a physicist, not Ramana, sir, and a chemist, myself, undoubtedly. These 3 friends went to a river bank. And first, always the curiosity with the mathematics people. The mathematician wants to calculate the depth of that river. Using the heights and distances, he jumped into the rivers. He didn't turn back. Next, the physics did the sound travels through the water. He wants to know that one jumps in that. He didn't come. The chemistry waited for a long time. And finally, he makes the conclusion, water can dissolve anything. That is what the chemistry. Thank you all. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ,
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಅವನು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋನೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನು 10 ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ, ಸುಳ್ಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕಾಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು. ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಪಿನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ ಸಾರ್ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Respected Chairman and my friend Ramesh sir and other dignitaries sitting on the dais, and my dear friends, please say I will take only 2-3 minutes time, and I will follow, and I will request you to follow the path of success. And many of you want to become doctors, and many of you want to become very good engineers. Please see, after a long experience of teaching, I have the idea. For the path of success, we have only 3 points. Success path, 3 points. The first one is data retention. The second one is data comprehension. And the third one is data application. These are the ideas found in US universities, and we will try to understand briefly. First is the data retention. For competitive exams, especially either NEET or IIT, we should have lot of data on the subject, and we should have pinpoint data. That is, there should not be any confusion. I should have accurate data in the mind. That is data retention. Whenever I sit in the NEET exam or IIT exam, I should have a lot of data in the mind. Second, I must understand what is given, what is asked. That is comprehension. Most of the children, they don't understand the question. Therefore, second point is data comprehension. That means I must know what is given and what is asked. And the third one is data application. If there is a problem, I will substitute in the formula, then I have to solve it. Without solving, I won't get answer. Therefore, for the path of success, simple 3 points you follow. First one is data retention, second one is data comprehension, third one is data application. If you follow these 3, okay, IIT or NEET exam is not at all difficult. In Hyderabad, people will tell one statement, IIT is not difficult, it is different way of preparation.
Like that people will tell, learned people. IIT exam is not a difficult exam, it is different approach of the subject. And that same method we are following in our Arya college, and most of the students, they know the path we are following, okay? Highly simplified system and highly organized system. Next is last point. Please see. For the path of success, it will begin in the classroom. The students, they are not concentrating on the classroom lecture. They are having half concentration and they are looking this side, that side. Therefore, I will request all of you, please go for ultimate concentration of the classroom. Half of the preparation is done there only. Okay? In our Arya college system, we are following that system. And one more thing, above all, we are going to have a very strict discipline in our system so that success will be in your path. Thank you, one and all. ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಗುವಂಥ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇವರು ಸುನೀತಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು 2 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಸುನೀತಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಕಣ್ಣನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Good morning, everybody. My hearty welcome to the dignitaries of the dais. Madam, this is a great occasion where we are starting a Arya Academy. What I like to inform you that training is foremost important for any competitive exams. When we were studying, we used to blindly go take exams, and as madam told, multiple choice was there, so blindly take the questions like that. When I was in PU, I was scared. I couldn't, maybe I wouldn't able to clear maths. So I didn't take the CET exam. But I encouraged my sisters and they got cleared there. But I got that time it was there, on the BSc basis you will get an exam, you will get selected. So I was a college topper, I got selected, especially good college I got, BMC I got selected. But my parents couldn't afford 3 daughters entering the medical field. So he told, I can't afford, you just drop out and do MSc. So I was able to do related subject, MSc Biochemistry. Now, what I like to tell is, you have the opportunity to get trained and your parents are allowing you to go in that field. Even now, I repent, I would have, even I have the letter with me, please come and join the college, bring your certificates all.
you have your dreams you can achieve through good training, and you have very trained teachers here, say physics, chemistry, biology, and by the examples they are telling and the motivational stories they are telling, you'll know that each person has its own importance. Each subject is own important, but all the subject together only when you take together, you can crack the exam. That is coordination with all the exam and synchronization with all the subject and with the peer group and the training, you can achieve the utmost. And this, so far, my experience, it is difficult without training to achieve exams, clear these exams, and now the competition year by year it is increasing. This you can do it with the help of trained teachers who are well versed in the subject. And you have got this opportunity and make good use of it with the. And my request is, when the teachers are telling something important, as a sir told, data comprehension, because the question will be asked something that I see in the high school also, answer will be sometimes different. That is their comprehension, then data collection, then how you output the data, that is also very important. By this you can achieve a good result. We have all a very good team and make use of them and achieve a success in your life. And your dreams come true. Thank you. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜರ್ನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣನ್ ಸರ್, ಆರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ PU ಕಾಲೇಜ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Respected Secretary of Arya Science PU College, Mr. Ramesh Garu, and correspondent of Priyadarshini School, Madam Garu, and respected chief guest, and my dear colleagues, and my dear beloved students gathering in front of the dais. First of all, I would like to say very good afternoon to all. And I would like to congratulate Arya management to start Arya Academy. And today, there are 2 or 3 things I would like to discuss, and I will complete. I don't want to take much of time. So 20 years back, I was there in Kakinada in Andhra Pradesh. I could see the resemblance of Mr. Ramesh sir with Shesha Reddy Garu, because inspiration, even our faculty, all one can take from your Ramesh sir, because morning to evening, his face, dynamism, active, enthusiasm. I never seen any dullness on his face from morning to till evening. Even I could see him from the early morning to till 10 o'clock. In the last 2 months, I could see in him. Because for his success, that is one of the reason. Because the people should keep moving. Any successful, world successful people, they have to keep doing the work. Just now thought some things are quite boring. Any things when you do the things to keep doing is quite boring. It's quite boring. There is no doubt at all. But there is no other option. You have to keep doing. That's all. You have to keep doing. That's all. There's no other option. There is no other option. You want to be very successful in your life, you have to keep doing. Okay, I come to the point. There are 2 things. Competitive exams, first of all, you all should know that it is a coaching. Coaching is different from teaching. Normal colleges or school, that is a teaching. That's a coaching. The first example I would like to say, on 2010, I was there in Davangere. There are 3 students I could remember.
I could remember still their rank also. Name Yaswin, 100th medical rank. Vishal, 200th medical rank. Nanoth, 900 plus, exactly I don't know that. 900 plus, Nanoth. There are 3 students. The 3 students are my students. I feel that the 3 students are equally talented, equally potented. And sometime, due to some reason, we came out of it. And sorry is good, therefore we go to the coaching. The out of 3 students, Yaswin and Vishal came to our coaching. Nanoth is also a honest student, a highly disciplined student. Still I remember, but he didn't come. What might have felt in his mind, yes, I can do. Yes, I can do for myself. I can do for myself. Then later after that, the 2 people, Yashwin and Vishal, came and taken the coaching. 2010, you can refer 100th medical rank, that is Yashwin. 200th medical rank, KSET in Karnataka, that is Vishal. But Nanoth, he said 9. After the result, before the 2, Nanoth came to my coaching and sir, extremely I'm sorry. I understand the difference where the gap between 200 to 900 plus 700 gap, that makes coaching difference. They are equally talented, they are equally potented. The difference is what? Coaching. The difference is what? Coaching. But they have talent, but the coaching is different. That's what I'd like to tell. In recent survey says that majority of the students, they are failing to convert their knowledge into marks. If they get less mark, doesn't mean that they have lesser knowledge. No, absolutely not. Absolutely not. They are failing to convert their knowledge into mark. It means all the students you have, where you need to have direction, discipline, dynamism, enthusiasm, dedication, devotion, determination. That's all makes a difference. Because as for the genetics, when you see that, 99.9% of the genetic constitutionality in all human is the same. Maybe Swami Vivekananda might say, one individual can do, any individual can do, he said. Because he doesn't know. Swami Vivekananda did not know the genetics, but he rightly said, any one individual can do in the world, any individual can do, that's the meaning. It means can do, that's a point. And the second example, the same, one student called Pallavi, another student I don't know because he didn't join. He came to our coaching, sir, I don't want any coaching of biology and chemistry, I need only physics, she said, the way she talks, just like American accent. Pallavi is an optimal student, average student, strictly speaking. Then she came to coaching and very dedicatedly she worked. And this girl went on to keep on, then after the result, Pallavi was in medical college, that girl was in engineering college. That's a difference. That's a difference. So therefore, this is a second example. And a third example about Swami Vivekananda, he used to go to library every day. He used to take some n number of pages containing book, minimally 500 to 1000 pages. He used to take next 2 days immediately returns. It is not the story, it happened in the life of Swami Vivekananda. And after 2 days he returned the book and again one more book he has to take and go after 2 days and he kept on doing. Then librarian got doubt. What doubt? He has taken such a very book, within 2 days he returning the book, and whether he studied or not, or just simply taking the textbook, maybe he might not have got a pillow or instead of pillow using the book like that, the librarian thought. Then after 1 month, librarian, Swamiji, Mr. Swamiji, I have one doubt, he asked. Come on, tell me, what's your doubt? He asked one doubt. The doubt which he asked, the textbook which I have taken on 2nd of this month, 766th page is there. You read out the second paragraph, on 4th line it is there. He said, you may not understand for that line, you go to 856th page, you will get understanding there, that page, he said. The librarian was fainted. This is a truth, because our brain has
100 billion neurons. 100 billion. BILLION. 100 billion. 1 billion is equal to 1,000 million. That is nothing but equal to 100 crores. Nothing but 100 crores. Any content. Biology is informative. Biology is informative. More of informative. Just 90% of informative. Just 10% of applicability. There is a direct ulta in physics. 90% of applicability, 10% of subjective. There's a difference. You must understand the way. One more example in the Neyveli. Priyanka, one girl. She is in MMC, Madras Medical College, a topmost medical college in Tamil Nadu. How she may attend the biology, my friend daughter was sitting side of her while writing all the time exams, all weekends. So the Priyanka used to write biology, tak, 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 tak. Within 35 minutes, she used to complete 100 questions, 90 questions. How possible biology, though it is easier, unless or until you thorough the content, that is again biology becomes barrier for you. I ask question, how many of the students are getting more than 300 in biology? You take the record. It's not possible unless you do the enough hard work in that biology, because the way she prepared, I mean, it meant absolute preparation, thorough preparation, the way goes answer, 1, 1, 2, 3, like that, and strictly for, because she got out in biology. Out in biology. She goes, doesn't mean that, see, just like, this only memorized based subject, not. She has such a clarity in the mind, she put up the hard work as such, therefore she got. Therefore, she got wonderful mark. Now in the topmost medical college, she is there. There's no doubt in that. So therefore, one of my student, Monita, messaged, sir, you said, what are the basic components of taxonomy? Characterization, identification, classification. There are 4 components. Characterization, I repeat, identification, nomenclature, classification. In the same order, in NCERT textbook, in one page is given as such, second page is given, second order right now I tell. Characterization, identification, classification, nomenclature. There are 2 different sequentiality given in NCERT in 2 different pages. Got my point, students? My dear student? Did you get what I mean to say? It means that the sequentiality in biology, 2 different pages, 2 different ways it is given. Then Monito messaged me, sir, that's all right. In one of the app I referred, that is order given, one of the page, characterization, identification, classification, nomenclature. Then what is right, sir? Please guide me properly, said. It's a very debatable, because how do you do identification? How do you know it is a new plant or a new animal? You must have that characterization. So first point, characterization. There is no doubt at all. Then identification obviously we fall. Then nomenclature and classification, when you recollect that plant, you already come to the kingdom, phylum, division, order, class, family, genus. It means classification, nomenclature parallelly will travel up to certain time, but at last time, after nomenclature only, that should be classified in a which class, which order, which series. Am I correct? Because I referred again, because she is a wonderful, good girl, because 1 mark is equal to 10 lakhs in NEET mark. You secure 1 mark in NEET, I consider it is equal to 10 lakhs. I consider it equal to 10 lakhs. Because sometimes any debatable, because students' younger brains work faster than our brain. There is no doubt at all. One more incident on Andhra, I said, generally in MSET Andhra Pradesh, they will give number of numerical problem even in biology. Even in biology they will give. Then, sir, one inflorescence, n number of flowers are there. In each flower, n number of stamens are there. In each stamen, n number of microsporangia are there. Then calculate the number of microspore respectively. Then I took time 30 seconds to 1 minute. 30 seconds to 1 minute I took. Then one boy took 2 seconds. His name called Pavan Kumar. Pavan Kumar, 2004 or 5, he said. 2004 or 5. He took 2 minutes. I don't have any hesitation. I don't have any shame. I called Pavan. How did you do? Come on, tell me yours.
Sir, this is a way. Why do you want to go for all? You take ratio. That's enough, sir, he said. I learned from him and I applied from next upcoming batches I applied. So therefore, learning as far as a competitive exam is concerned, it may sometimes take place in both ways. Not only from teachers to student and also takes place from students to lecturer also. I very strongly believe in that. And I request, where I compared our sometime the keen observation, still I could, in Aditya Gurufa institution in Kakinada, there are 5,000 staff, teacher members are there. Then when I went into the chamber of Seshareddy chamber, he said, Mr. Kannan, please come. I was shocked. I was astonishing. How could he know my name? Because the way look, because their brain, even our Ramesh, our brain also works like a supersonic race. I feel that definitely I wish our management, Mr. Ramesh sir, the Arya should be taken to next level. It must undergo a transformation very shortly in Shimoga, if possible across Karnataka, possible pan-India. Thank you very much. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ನಿಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮದು ಏಮ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಟಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವ್ರು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳ ಕೂತಿರ್ತದೆ, ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಕೊಂಬೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿರೋದು, ಪಾರಿವಾಳ ಕಣ್ಣಿಗೊಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನೀಟಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, JEE ಬಂದವರು ನಾನು IIT ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಗುರಿ ಒಂದೇ. ಏನು ಅರ್ಜುನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಕಣ್ಣು ಅಂಥೇಳಿ, ಕಣ್ಣಿಗೊಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ, ಆ ರೀತಿಯ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ನವೀನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀಟ್ ಹಾಗೂ JEE ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಕೋರಿ
ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ ವಂದಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೋಸಳೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ರಮಣ ಅಮರನೇನಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್, ಆರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ತಜ್ಞರಾದಂತಹ ಖಂಡನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಆರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದಂತಹ ಆರ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ನವೀನ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಗಣಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ DVS ಸಂಸ್ಥೆಯ SP ದಿನೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಯಂತ್ರವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮೆಲ್ಕಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಪ್ರವೀಣ್, ವೀರೇಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಕೇಶ್ ಅಲ್ಲೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲ ಹತ್ರ. ಯಾರ್ದು ಕೊಡಿ.